La pluie tombait sans relâche sur Manhattan. Du haut du 52e étage de son immeuble de verre, Claire Montgomery observait les rues illuminées de New York comme une reine contemplant son royaume. À 42 ans, elle était l'une des PDG les plus admirées des États-Unis. Son entreprise technologique valait plusieurs milliards de dollars. Les magazines économiques la présentaient comme l'incarnation du rêve américain. Mais ce soir-là, quelque chose semblait différent. Une étrange inquiétude pesait sur son cœur. Son téléphone vibra. C'était le directeur financier de l'entreprise. « Claire, il faut que tu viennes immédiatement à la salle du conseil. » Son ton était inhabituel. Froid. Tendu. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. 30 minutes plus tard, elle pénétra dans la grande salle de réunion. Tous les membres du conseil d'administration étaient présents. Personne ne souriait. Personne ne la regardait dans les yeux. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. Le président du conseil posa un dossier devant elle. « Nous avons découvert une fraude massive. » Claire fronça les sourcils. « Une fraude ? De quoi parlez-vous ? Ton associé principal a détourné des centaines de millions de dollars. » Le monde sembla s'arrêter. Son associé. Son partenaire depuis 15 ans. L'homme qu'elle considérait presque comme un frère. Elle ouvrit le dossier. Chaque page était un coup de poignard. Faux compte. Transactions secrètes. Documents falsifiés. Le pire était encore à venir. La presse venait d'apprendre l'affaire. Les investisseurs paniquaient. L'action s'effondrait. Les banques retiraient leur soutien. En moins de 24 heures, l'empire qu'elle avait construit pendant 2 décennies commença à s'écrouler. Puis vinrent les procès. Les enquêtes. Les accusations. Même si Claire n'avait participé à aucune fraude, son nom était désormais associé au scandale. Les médias la transformèrent en symbole de l'échec. Les mêmes journalistes qui la glorifiaient autrefois la détruisaient désormais chaque soir à la télévision. 3 mois plus tard, elle perdit tout. Son entreprise. Sa réputation. Ses économies. Son appartement. Ses amis. Même son fiancé la quitta. « Je suis désolé, Claire, dit-il en fermant sa valise. Mais je ne peux pas vivre dans ce chaos. Elle resta silencieuse. La porte se referma. Et pour la première fois depuis des années, elle se retrouva complètement seule. L'hiver arriva. Claire louait désormais une petite chambre dans un quartier modeste de Brooklyn. Chaque matin, elle envoyait des dizaines de candidatures. Personne ne répondait. Les entreprises connaissaient son nom. Le scandale l'avait suivi partout. Même lorsqu'elle expliquait son innocence, personne ne voulait prendre le risque de l'embaucher. Les semaines passèrent. Puis les mois. L'argent diminua. La solitude grandit. Un soir particulièrement froid, elle s'assit sur un banc devant un immeuble de bureaux. Elle n'avait plus la force de continuer. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. À cet instant, une voix douce résonna derrière elle. « Vous allez bien ?» Claire leva les yeux. Devant elle se tenait un homme vêtu d'un uniforme de concierge. Il portait un manteau usé mais propre. Ses yeux dégageaient une étonnante sérénité. « Oui », répondit-elle mécaniquement. L'homme sourit. « Non. Vous ne semblez pas aller bien. » Claire détourna le regard. « Je vais survivre. » L'homme hocha lentement la tête. Puis il lui tendit un café chaud. « Tenez. » « Je ne peux pas accepter. »« Bien sûr que vous pouvez. » Elle hésita. Puis accepta le gobelet. La chaleur lui réchauffa immédiatement les mains. « Merci. Je m'appelle Daniel. »« Claire. »« Ravi de vous rencontrer, Claire. » Elle observa son badge. « Concierge de nuit. » Rien de plus. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, quelque chose dans sa présence inspirait confiance. « Vous travaillez ici ?»« Oui. »« Depuis longtemps ?» Daniel sourit. « Quelques années. » Il ne donna aucun autre détail. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec une inconnue ?» La question sembla l'amuser. « Parce qu'un jour quelqu'un a été gentil avec moi quand j'en avais besoin. » Claire resta silencieuse. Cette réponse simple toucha quelque chose en elle. Avant de partir,
Daniel glissa discrètement une carte dans sa main. Si vous avez besoin de parler, je travaille ici presque tous les soirs. Durant les semaines suivantes, Claire revint plusieurs fois. Au début, c'était pour le café. Puis pour les conversations. Daniel avait un talent rare. Il écoutait réellement. Sans juger. Sans interrompre. Sans chercher à impressionner. Claire lui raconta progressivement son histoire. Sa réussite. Sa chute. Sa honte. Ses peurs. Et pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'écoutait sans voir les gros titres des journaux. Il voyait simplement une femme blessée. Un soir, après une longue conversation, Daniel posa une question inattendue. Si tout était à refaire, qu'est-ce qui vous manquerait le plus? Claire réfléchit. Mon entreprise. Puis elle secoua la tête. Non. Alors quoi? Les larmes montèrent dans ses yeux. Les gens que j'aidais. Daniel sourit. Voilà la vraie réponse. Cette phrase resta gravée dans son esprit. Pendant des années, elle avait cru que son identité reposait sur son succès. Mais peut-être que sa véritable valeur se trouvait ailleurs. Peut-être dans les vies qu'elle avait touchées. Peut-être dans sa capacité à créer quelque chose d'utile. Pour la première fois depuis sa chute, une petite étincelle d'espoir apparut. Ce qu'elle ignorait encore, c'était que Daniel cachait un passé extraordinaire. Un passé capable de changer son destin pour toujours. Car le simple concierge qui lui offrait des cafés chaque soir n'était pas seulement un père célibataire travaillant de nuit pour élever sa fille. Avant cela, Daniel Carter avait servi pendant plus de 10 ans dans l'une des unités les plus secrètes des Navy SEAL. Et bientôt, son courage, son sacrifice et son immense humanité allaient bouleverser la vie de Claire d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le printemps arriva lentement à New York. Pour la première fois depuis longtemps, Claire commençait à retrouver un semblant d'équilibre. Elle n'avait toujours pas retrouvé sa fortune. Elle n'avait toujours pas retrouvé sa réputation. Mais grâce aux conversations avec Daniel, elle retrouvait quelque chose de bien plus précieux, sa confiance en elle. Chaque soir, après son petit emploi temporaire dans une librairie, elle passait devant l'immeuble où travaillait Daniel. Ils partageaient un café. Parfois un sandwich. Parfois simplement quelques minutes de silence. Et pourtant, ces moments étaient devenus les plus importants de sa journée. Un soir, Claire remarqua une petite photo dépassant du portefeuille de Daniel. Une jeune fille souriante. Environ 12 ans. C'est votre fille? Le visage de Daniel s'illumina immédiatement. Oui. Elle s'appelle Emma. Elle est adorable. Elle est tout mon monde. Claire sourit. C'était la première fois qu'elle voyait Daniel parler avec autant d'émotion. Vous l'élevez seul? Daniel hocha doucement la tête. Depuis 8 ans. Claire n'osa pas poser davantage de questions. Mais quelque chose dans son regard révélait une immense douleur. Quelques semaines plus tard, Claire découvrit accidentellement un secret. Elle était entrée dans le bâtiment plus tôt que d'habitude. Alors qu'elle traversait le hall, 2 agents de sécurité parlaient près de l'entrée. Tu sais qui est vraiment Daniel? Bien sûr. C'est difficile à croire qu'un ancien Navy SEAL travaille comme concierge. Claire s'arrêta net. Navy SEAL? Elle pensa avoir mal entendu. Les hommes poursuivirent leur conversation. Cet homme a servi dans certaines des missions les plus dangereuses du pays. Et maintenant il passe ses nuits à nettoyer des bureaux. Il ne parle jamais de son passé. Les vrais héros ne le font jamais. Claire resta figée. Quand Daniel arriva quelques minutes plus tard, elle le regarda différemment. Pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de votre carrière militaire? Daniel esquissa un sourire. Parce qu'elle appartient au passé. Vous étiez vraiment un Navy SEAL? Oui. Pendant combien de temps? 11 ans. Claire resta sans voix. 11 ans? Puis j'ai quitté l'armée après la naissance d'Emma. Pourquoi? Cette fois, le sourire de Daniel disparut. Parce qu'il y a des batailles plus importantes que celles qu'on mène à l'étranger. Claire comprit immédiatement. Sa fille. Sa famille. Son avenir. Quelques jours plus tard, Daniel accepta finalement de raconter son histoire. Ils étaient assis dans un petit café près de Brooklyn. La pluie tombait doucement contre les fenêtres.
Quand Emma avait 4 ans, sa mère est décédée d'un cancer. Claire sentit son cœur se serrer. « Je suis désolé. » Daniel hocha la tête. Après ça, tout a changé. Il regarda sa tasse. « J'avais 2 choix. Continuer ma carrière militaire ou devenir le père dont ma fille avait besoin. Vous avez choisi Emma. » Sans hésiter. Claire sentit les larmes monter dans ses yeux. Daniel poursuivit. « J'ai quitté une carrière prestigieuse. J'ai vendu ma maison. J'ai accepté plusieurs petits emplois. J'ai fait tout ce qui était nécessaire pour qu'elle ne manque jamais d'amour. Vous avez sacrifié énormément. » Daniel secoua la tête. « Non. J'ai gagné bien plus que j'ai perdu. » Cette phrase frappa Claire comme un éclair. Pendant toute sa vie, elle avait mesuré la réussite en argent. En titre. En pouvoir. Daniel mesurait la réussite en amour. Les mois passèrent. Claire commença à développer une nouvelle idée d'entreprise. Quelque chose de simple. Quelque chose qui aiderait réellement les petites entreprises à survivre. Daniel l'encourageait constamment. « Tu peux le faire. Personne ne me fera confiance. Commence par te faire confiance toi-même. Et si j'échoue? Alors tu recommenceras. » Peu à peu, son projet prit forme. Pour la première fois depuis sa chute, elle recommençait à rêver. Mais la vie préparait encore une terrible épreuve. Un soir, Daniel n'était pas au travail. Puis le lendemain non plus. Puis encore le jour suivant. Claire commença à s'inquiéter. Elle téléphona. Aucune réponse. Finalement, elle reçut un appel. C'était Emma. Sa voix tremblait. « Monsieur Daniel est à l'hôpital. » Le cœur de Claire s'arrêta. Quoi? Il s'est effondré au travail. Les médecins ont découvert un problème cardiaque grave. Claire se précipita immédiatement à l'hôpital. Lorsqu'elle entra dans la chambre, Daniel était allongé sur le lit. Plus faible qu'elle ne l'avait jamais vu. Mais il souriait toujours. « Tu aurais dû me prévenir. » « Je ne voulais pas t'inquiéter. »« Daniel ?» Il leva une main. « Tout ira bien. » Mais Claire remarqua immédiatement le regard inquiet des médecins. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de grave. Plus tard, un spécialiste lui expliqua discrètement la situation. Daniel avait besoin d'une intervention coûteuse. Très coûteuse. Son assurance ne couvrait qu'une partie des frais. Emma était terrifiée. Et Daniel refusait que quiconque dépense de l'argent pour lui. Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Elle repensa à tout ce que Daniel avait fait pour elle. Aux centaines d'heures passées à l'écouter. À l'espoir qu'il lui avait rendu. À la vie qu'il avait sauvée sans même s'en rendre compte. Puis une idée lui vint. Une idée capable de tout changer. Le lendemain matin, Claire prit une décision. Une décision qui allait non seulement sauver Daniel, mais aussi transformer le destin de milliers d'autres personnes. Et cette décision marquerait le début du plus grand miracle de leur vie. La véritable bataille ne faisait que commencer. L'histoire de leur rencontre ne faisait que commencer. Partie 3. Le retour d'E l'Espoir. Le lendemain, Claire lança une campagne publique pour aider Daniel. Au départ, elle pensait récolter suffisamment d'argent pour financer son opération. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Des centaines de personnes commencèrent à partager leurs histoires. Un ancien voisin raconta comment Daniel avait payé discrètement son loyer pendant une période difficile. Une mère célibataire expliqua qu'il avait réparé gratuitement sa voiture afin qu'elle puisse continuer à travailler. Un vétéran révéla que Daniel l'avait aidé à retrouver un logement après des années d'errance. Claire découvrait peu à peu l'étendue du bien que Daniel avait accompli dans l'ombre. En quelques jours, la campagne dépassa largement son objectif. L'opération fut programmée. Mais Claire comprit alors quelque chose d'essentiel, la richesse de Daniel n'avait jamais été son compte bancaire. Sa véritable richesse était le nombre de vies qu'il avait touchées. Partie 4. Une nouvelle mission. Pendant que Daniel se remettait lentement, Claire travailla jour et nuit sur son nouveau projet. Elle créa une entreprise destinée à aider les petites sociétés en difficulté à accéder aux outils technologiques autrefois réservés aux grandes entreprises. Cette fois, son objectif n'était plus de devenir milliardaire. Son objectif était de servir. Chaque décision était guidée par une question simple.
Cela est-il réellement les gens? Pour la première fois de sa vie, elle se sentait pleinement alignée avec ses valeurs. Les premiers clients arrivèrent. Puis les suivants. L'entreprise commença à grandir. Mais d'une manière différente de son ancienne société. Plus humaine. Plus honnête. Plus durable. Partie 5. Le sacrifice de Daniel. Quelques mois après son opération, Daniel révéla un dernier secret. Pendant les années qui avaient suivi la mort de son épouse, il avait refusé plusieurs offres extrêmement lucratives dans le secteur privé. Certaines auraient pu lui rapporter des millions de dollars. Il avait tout refusé. Pourquoi? Parce qu'Emma avait besoin de son père. Claire resta bouleversée. Elle réalisa que les plus grands héros ne sont pas toujours ceux qui apparaissent à la télévision. Parfois, ce sont simplement des parents qui choisissent leur famille plutôt que leur propre ambition. Cette révélation transforma profondément sa vision du succès. Partie 6. Le miracle. 2 ans passèrent. L'entreprise de Claire prospéra. Les investisseurs revinrent. Les médias commencèrent à raconter son incroyable renaissance. Mais cette fois, elle ne recherchait plus les projecteurs. Un soir, elle organisa un grand événement caritatif. Des milliers de personnes étaient présentes. Lorsque Claire monta sur scène, elle ne parla ni de ses succès ni de ses récompenses. Elle parla de Daniel. Elle raconta comment un simple concierge lui avait offert un café alors qu'elle avait perdu tout espoir. Comment sa gentillesse avait changé une vie. Puis elle annonça la création de la fondation Daniel Carter. Une organisation destinée à soutenir les parents célibataires, les vétérans et les familles en difficulté. Toute la salle se leva pour applaudir. Daniel, assis au premier rang avec Emma, avait les larmes aux yeux. Partie 7. Le destin accompli. 5 ans plus tard, la fondation aidait des milliers de familles à travers les États-Unis. Emma était devenue une jeune femme brillante et confiante. Claire avait retrouvé sa réussite financière. Mais surtout, elle avait trouvé un sens à sa vie. Un matin, elle retrouva Daniel sur le même banc où ils s'étaient rencontrés autrefois. Ils regardèrent ensemble le soleil se lever sur la ville. « Tu te souviens de notre première rencontre ?» demanda Claire. Daniel sourit. « Bien sûr. J'étais persuadé que ma vie était terminée. »« Et maintenant ?» Claire observa l'horizon. « Maintenant je comprends que perdre ce que je possédais m'a permis de découvrir ce que j'étais réellement. » Daniel hocha la tête. Parfois, la vie détruit nos plans pour nous offrir quelque chose de meilleur. Ils restèrent silencieux quelques instants. Puis Emma les rejoignit. Tous les trois regardèrent les premiers rayons du soleil illuminer New York. Claire pensa alors à tout ce qu'elle avait perdu. Puis à tout ce qu'elle avait gagné. Et elle comprit enfin la plus grande leçon de son existence. La véritable richesse ne se mesure ni en argent ni en pouvoir. Elle se mesure aux vies que nous améliorons, aux mains que nous tendons et à l'amour que nous laissons derrière nous. Car un simple acte de bonté peut changer un destin. Et parfois, il peut même changer le monde. Fin. Du anis en écoles de puissel opération de Daniel. La vie semblait enfin retrouver son équilibre. L'entreprise de Claire connaissait une croissance régulière. Emma excella à l'école. Et Daniel avait retrouvé une bonne partie de sa force. Pourtant, derrière son sourire habituel Illinois cachait encore une partie de son histoire. Une partie que mine Claire ignorate. Tout commença lors d'une cérémonie organisée pour honorer plusieurs anciens combattants. Claire était présente aux côtés de Daniel et de Emma. Après le discours principal, plusieurs officiers militaires vinrent saluer Daniel. Le respect dans leurs regards était évident. L'un d'eux serait assez main avec émotion. Tu aurais pu devenir l'un des hommes les plus influents du secteur de la sécurité privée. Daniel sourit poliment. Peut-être. Tu as refusé de contrats de plusieurs millions de dollars. Claire, que se trouvait à proximité, entendit la conversation. Son regard se tourna immédiatement vers Daniel. Plusieurs millions de dollars? Elle n'en avait jamais entendu parler. Sur le chemin du retour, elle finit par poser la question. De quels contrats parlaient-ils? Daniel garda le silence quelques instants. Ce n'est pas important.
Pour moi, c'est l'est. Il regarda par la fenêtre de la voiture. Puis il soupira. Après avoir quitté les seals, plusieurs entreprises m'ont proposé de postes très bien rémunérés. À quel point? Daniel hésita. Suffisamment pour que je n'aille plus jamais à travailler comme concierge. Claire resta sans voix. Et-tu as refuse? Oui. Pourquoi? La réponse arriva sans la moindre hésitation. Emma. Quelques jours plus tard, Daniel accepta finalement de raconter toute l'histoire. Ils étaient assis dans le petit parc où leur amitié avait commencé. Le soleil s'est couché lentement derrière les immeubles. Après la mort de ma femme, j'étais perdu. Complètement perdu. Emma en avait que 4 ans. Elle pleurait chaque nuit. Elle demandait sans cesse quand sa mère allait revenir. Sa voix tremblait légèrement. Je ne savais pas quoi répondre. Claire sentit son cœur se serrer. Puis les offres ont commencé à arriver. Des postes prestigieux. Des missions internationales. Des salaires incroyables. N'importe que aurait accepté. Daniel sourit tristement. C'est que tout le monde me disait. Et toi? Chaque fois que j'ai regardé Emma dormir, j'ai savais que je ne pouvais pas partir. Il marqua une pause. L'argent aurait rendu notre vie plus facile. Mais mon absence aurait rendu sa vie plus difficile. Claire sentit les larmes monter dans ses yeux. Elle comprenait désormais pourquoi Daniel était si différent de autres. Toute sa vie avait été guidée par le service. D'abord envers son pays. Puis envers sa famille. Quelques semaines plus tard, Claire reçut un appel inattendu. Un grand fonds d'investissement souhaitait acheter son entreprise. L'offre était énorme. Bien plus importante que tout ce tu l'avais imaginé. Ses conseillers étaient enthousiastes. Les investisseurs la poussaient à accepter. Même les médias commençaient à parler de son incroyable retour. Pourtant, quelque chose la troublait. Elle repensa immédiatement à Daniel. À tous les choix tu avait fait. À tous les sacrifices tu avait acceptés. Cette nuit-là, elle relate le contrat seul dans son bureau. Puis elle regarda une photo de son équipe. Des dizaines d'employés. Des familles. Des personnes que comptaient sur cette entreprise. Et soudain, elle comprit. Autrefois, elle aurait signé sans hésiter. Mais elle en était plus cette personne. Le lendemain, elle refusa l'offre. Ses conseillers furent stupéfaits. Vous refusez de centaines de millions de dollars? Claire sourit. Certaines choses valent davantage. Lorsque Daniel apprit sa décision, Illinois la regarda avec fierté. Tu as changé. Grâce à toi. Non. Grâce aux choix que tu fais aujourd'hui. Claire secoua doucement la tête. Je crois que tu ne réalises toujours pas à quel point tu as changé ma vie. Daniel sourit. Alors nous sommes quittes. Parce que tu as changé la mienne aussi. Pendant plusieurs secondes, aucun des deux n'y parla. Ils observaient simplement les enfants jouer dans le parc. Puis Emma arriva en courant. Vous savez quoi? Quoi? Demanda Claire. Mon professeur nous se demande que était notre héros. Claire regarda Daniel. Et tu as tu répondu? Emma sourit. Mon père. Daniel baissa immédiatement les yeux. Visiblement ému. Emma poursuivit. Parce que elle appris que les personnes les plus fortes sont celles que aident les autres même lorsqu'elles souffrent elles-mêmes. Cette phrase frappa profondément Claire. Elle comprit alors que le plus grand héritage de Daniel en était en son passé militaire en son courage. C'était l'exemple que elle donnait chaque jour. Un exemple de bonté. De sacrifice.
D'amour inconditional. Itibienta, cet exemple all eight inspirer un projet encore plus grand que tout si tu les avait en imagine. Un projet que all eight toucher de milliards de vies à travers le pays. Le véritable miracle était sur le point de commencer 3 années avant passé. Ce qui avait commencé dans un petit bureau de Brooklyn était devenu une organisation respectée dans tout le pays. L'entreprise déclare était désormais de milliards de petites entreprises à survivre et à prospérer. Mais malgré cette réussite, quelque chose occupait constamment son esprit. Daniel. Son histoire. Son exemple. L'impact incroyable d'un seul homme avait eu sur tant de vies. Claire savait qu'elle devait faire davantage. Beaucoup davantage. Un soir, alors qu'elle travaillait tard dans son bureau, elle ouvrit un vieux carnet. À l'intérieur se trouvait une liste de noms. Des personnes que Daniel avait aidées au fil des années. Certains avaient reçu un soutien financier. D'autres simplement une présence réconfortante. D'autres encore avaient retrouvé espoir grâce à quelques mots d'encouragement. La liste semblait interminable. Claire tourna les pages. Plus encore. Plus encore. Était soudain, une idée lui vint. Une idée assez puissante qu'elle en eut le souffle coupe. Elle passa toute la nuit à élaborer un plan. À l'aube, elle savait exactement ce qu'elle devait faire. Quelques mois plus tard, les invitations furent envoyées. Personne ne connaissait réellement la raison de l'événement. Mais Daniel ignorait ce que s'y préparait. Elle pensait assister à une simple soirée de collecte de fonds. Mais Claire préparait quelque chose de beaucoup plus grand. La cérémonie eut lieu dans une immense salle à Manhattan. Des entrepreneurs. Des anciens combattants. Des enseignants. Des familles. Des journalistes. Des centaines de personnes remplirent l'auditorium. Lorsque Daniel entra dans la salle avec Emma, il ne semblait surpris par l'ampleur de l'événement. J'ai crois que Claire avait eu les choses en grand, murmura Emma. Daniel sourit. Comme toujours. Ils prirent place au premier rang. Les lumières s'éteignirent. Puis la cérémonie commença. Claire monta sur scène sous les applaudissements. Elle observa la foule quelques secondes. Puis elle prit la parole. Il y a quelques années, j'ai perdu absolument tout. La salle devint silencieuse. Mon entreprise. Ma réputation. Mes amis. Mon avenir. J'ai pensé que ma vie était terminée. Elle marqua une pause. Puis un homme me offert un café. Quelques personnes souriant. Daniel, Louis, comprit immédiatement. Claire poursuivit. Cet homme n'était pas milliardaire. Il n'était pas célèbre. Il ne possédait aucun pouvoir particulier. Mais il possédait quelque chose de beaucoup plus rare. La bonté. Les écrans géants s'illuminèrent. Des photos de Daniel apparurent. Avec Emma. Avec de voisins. Avec de vétérans. Avec de familles qu'elle avait aides. L'émotion envahit immédiatement la salle. Puis les témoignages commencèrent. Une femme monta sur scène. Lorsque mon mari est décédé, je ne savais plus comment nourrir mes enfants. Daniel m'a aidé sans jamais rien demander en retour. Ensuite, un ancien combattant prit la parole. Quand j'ai perdu mon logement, tout le monde me tourne le dos. Sauf Daniel. Puis un jeune entrepreneur. Puis un mère célibataire. Puis un étudiant. Les témoignages ainsi succèdent pendant plus d'une heure. Chaque histoire révélait un nouvel acte de générosité. Un nouveau sacrifice. Une nouvelle vie transformée. Daniel était incapable de retenir ses larmes. Emma lui tenait la main. Finalement, Claire revint sur scène. Sa voix tremblait légèrement.
Aujourd'hui, je suis heureuse d'annoncer la création officielle de la Fondation Daniel Carter. Un tonnerre d'applaudissements éclata. Certaines personnes s'y leverant. Pousse d'autres. Pousse toute la salle. Un immense ovation remplit l'auditorium. Claire poursuivit. Cette fondation soutiendra les parents célibataires, les anciens combattants et les familles en difficulté. Elle portera le nom d'un homme que nous a montré que la véritable grandeur n'y réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous donnons. Daniel baisse la tête. Submergé par l'émotion. Pousse servant le plus grand moment de la soirée. Un investisseur anonyme approche de la scène. Elle remit un document à Claire. Elle le regarde quelques secondes. Ses agrandiront. Je viens de recevoir une nouvelle incroyable. La salle retient son souffle. Un don exceptionnel vient d'être accordé à la fondation. Un montant de 50 millions de dollars. Un silence stupéfait envahit la salle. Pousse les applaudissements exploseront. Daniel resta immobile. Incapable de parler. La fondation que portrait son nom pouvait désormais aider de milliards de familles. Peut-être même de dizaines de milliards. À la fin de la soirée, Claire retrouva Daniel en coulisses. Pendant plusieurs secondes, aucun des deux n'y parla. Finalement, Daniel murmura. Pourquoi est-tu fait tout cela? Claire sourit. Les larmes aux Parce que un jour, quand j'avais perdu tout espoir, quelqu'un m'a offert un café. Daniel éclata doucement de rire. Puis elle la serra dans ses bras. À cet instant, Claire comprit que le véritable miracle était l'argent et le succès. Le véritable miracle était l'effet qu'une simple action de bon pouvait avoir sur le destin de milliards de personnes. Ce miracle n'y faisait que commencer. Le plus beau chapitre de leur histoire restait encore à écrire 5 années à cette école depuis la création de la Fondation Daniel Carter. Ce qui avait commencé comme un simple hommage était devenu un mouvement national. Partout aux états-unis, de familles recevant de l'aide. Des anciens combattants retrouvant un logement. Des parents célibataires bénéficiant d'un soutien financier. Des étudiants obtenant de bourses. Des milliards de vies étant transformés chaque année. Et tout cela avait commencé par un simple geste de bonté. Un café offered à un inconnu assis seul sur un banc. La fondation occupait désormais un immense bâtiment moderne à New York. Pourtant, Daniel restait exactement le même. Il refusait toujours les privilèges. Il continuait à parler avec tout le monde. Les employés. Les bénévoles. Les familles. Les enfants. Pour lui, chaque personne comptait. Claire observait souvent cette simplicité avec admiration. Malgré tout ce qui s'était passé, Daniel n'avait jamais changé. C'était précisément ce que le rendait exceptionnel. Un matin d'automne, Claire reçut une invitation particulière. Une prestigieuse université souhaitait lui remettre un prix récompensant son parcours exceptionnel. Autrefois, elle aurait accepté immédiatement. Cette fois, elle hésita. Puis elle accepta à une condition. Daniel devait être présent. Le jour de la cérémonie arriva. L'auditorium était rempli. Des centaines d'étudiants attendaient son discours. Lorsque Claire monta sur scène, les applaudissements retentirent. Elle regarda la foule. Puis elle aperçut Daniel et Emma assis au premier rang. Elle sourit. Était commença à parler. Pendant longtemps, j'ai cru que le succès signifiait gagner toujours plus. Plus d'argent. Plus de pouvoir. Plus de reconnaissance. La salle écoutait attentivement. Puis j'ai tout perdu. Absolument tout. Le silence s'installa. Et c'est la meilleure chose que me soit jamais arrivée. Quelques murmures parcourent l'auditorium. Claire poursuivit.
Parce que lorsque tout despero, j'ai enfin découvert ce que avait réellement de la valeur. Elle regarda Daniel. J'ai rencontré un homme que me après qu'un peut être riche sans posséder de millions. Qu'un peut être puissant sans avoir de titre. Et qu'un peut changer le monde sans être célèbre. Les regards se tournèrent vers Daniel. Emma sourit fièrement. À la fin du discours, les étudiants se lèveront pour applaudir. Mais quelque chose d'encore plus émouvant allait se produire. Le recteur prit le micro. Aujourd'hui, nous avons un second annonce. Claire sembla surprise. Elle n'était au courant de rien. Le recteur poursuivit. En reconnaissance de son engagement exceptionnel envers les familles, les anciens combattants et les communautés locales, nous avons décidé d'écrire la bourse Daniel Carter. L'auditorium explosa d'applaudissements. Daniel resta fige. Incapable de parler. Emma éclata en larmes. Cette bourse aiderait chaque année de centaines d'étudiants à poursuivre leurs études. Son héritage continuerait pendant des générations. Quelques mois plus tard, un autre événement marqua leur vie. Emma fut admise dans l'une de meilleures universités du pays. Le soir où elle reçut la lettre d'admission, elle courut jusqu'à son père. Papa. Daniel ouvrit l'enveloppe. Ses mains tremblantes. Puis elle lut la première ligne. Ses yeux remplirent immédiatement de larmes. Emma avait été acceptée. Avec une bourse complète. Pendant plusieurs secondes, ils resteront simplement enlacés. Claire observait la scène. Profondément émue. Elle savait combien Daniel avait sacrifié pour offrir cet avenir à ses filles. Tout ces années. Tous ces efforts. Tout ces nuits difficiles. Tout avait conduit à cet instant. Quelques semaines avant le départ d'Emma pour l'université, les trois amis décidèrent de se retrouver dans le parc où tout avait commencé. Le même banque. Le même quartier. Le même endroit où Claire avait pleuré après avoir perdu sa fortune. Le soleil se couchait doucement. Le ciel prenait de teintes dorées. Ils s'assirent côte à côte. Comme autrefois. Vous savez ce que est drôle? Demanda Claire. Quoi? Répondit Emma. Quand j'ai été ici pour la première fois, j'ai pensé que ma vie était finie. Daniel sourit. Et maintenant? Claire regarda l'horizon. Maintenant j'ai comprends tu el communiqué seulement. Un silence paisible s'installa. Puis Emma prit la parole. Papa? Oui. Tu es mon héros. Daniel baissa la tête. Ému. Et toi, tu es mon plus grand accomplissement. Les larmes brillèrent dans les yeux d'Emma. Le soleil disparaissait lentement derrière les immeubles. Claire observa ses deux amis. Puis elle pensa à tout ce qui s'était passé. À sa chute. À sa solitude. À sa rencontre avec